tulin Kokkolaan, niin se on pieni kaupunki ja siellä on tosi vaikea löytää vuonna 2015 töitä ulkomaalaisille, että piti osata hyvin suomea. Mun tutun kautta mä sain suositus siihen, että hakea Kokkolan seurakuntayhtymään ja sieltä mä sain sitten töitä. Minulla on tosi hyviä kokemuksia suomalainen työelämästä, että minusta se työaika on tosi hyvä ja minulla on tosi hyviä kokemuksia mun pomoista. Mä oon ollut erilaisissa paikoissa töissä ja myös työkulttuuri on tosi hyvä verrattuna mun oman kotimaahan ja täällä mun mielestäni ei ole paljon hierarkiaa, että pomo on kohta ja myös muita työkavereita, jotka ovat ylemmässä tasossa kuin minä olin silloin. Niin se on tosi hyvä minusta ja pystyy kertoa oma mielipiteen, mikä on hyvä töissä ja mikä ei ole. Ja myös olen saanut osallistua myös palavereihin ja näin, niin se on kiva. Mä oon myös kokenut huonoja kokemuksia ja se, että esimerkiksi ulkomaalaisena on tosi vaikea tämä kieli. Että totta kai mä oon yrittänyt kovasti oppia ja myös kehittyä siihen, mutta joskus on vaikea, niin se, että jotkut työkaverit ei ymmärtää sitä, niin se on vähän vaikea. Ja sitten 2 työpaikasta on ollut vähän huono kokemus, niin mä irtisanoin, koska tunsin, että se työtehtävä oli liikaa ja liian rankka minulle. Muuten on ollut tosi hyviä kokemuksia. I kind of moved here about 9.5 years ago, and when 9.5 years ago there wasn't really much hospitality for foreigners, so it was very, very difficult at the beginning because there was no management jobs for starters, so I had to kind of start at the lower level again because there was no real jobs for us. Good experience. Finns are very well. When I work behind the bar and work in kitchens, Finnish people are very understanding. They don't really throw up a fuss compared to London or Australia. It's a much more calm working environment, and a lot of Finnish companies are very honest with their payrolls and their paychecks and their accounting. So there's not that much. You don't really have to worry too much about your job. In saying that there was good companies, there are a few handful of companies that underpay staff. They use the Finnish law system to pay them 75% of their minimum wage on their trial period, which can be up to 6 months. So they purposely hire immigrants and young people and then pay them under their wage, like 11 euros an hour, which is illegal in the sector that I'm in, at least, serving alcohol and working as a chef. And then when it comes close to their trial period is over, they make their life at their work very difficult, which then annoys them, and then they just either quit or get fired because they're not a good working anymore, which means, and then they just do the cycle again because they know students come in 6-month cycles, young people get fed up, and I just think it's really cruel way to introduce people to the industry, and I think it should really change, basically. Olen saanut töitä verkoston kautta aina. Useampia kertoja olen vaihtanut työpaikkaa, mutta aina tutun kautta tai oman ystävän kautta olen pystynyt pääsemään töihin. Mun työnantajat on ollut hyvin ymmärtäväisiä ja se ymmärrys siitä, että ihmiset on yksilöjä ja niillä on elämänvaiheet ja tarpeet, omat tarpeet. Ja koen, että siinä työympäristö on semmoinen turvallinen ja hyvä olla töissä. Se on melkein sitten kolikon kääntöpuoli samasta aiheesta, kun Suomessa ollaan hyvin tarkkoja säännöstä ja halutaan olla tasavertaisia ja tasa-arvon on sana, mitä käytetään paljon, mutta olen kokenut välillä, että se ymmärrys siitä, että tasa-arvo on tärkeä, mutta ei voi tasapäistää asioita ja ajatellaan, että yksi malli soveltuu kaikkeihin. Ja olen kokenut sellaista huonona asiana.
Ensimmäinen kerta mä olin myymässä tai jakelemassa metrolehtit kadulla. Sen jälkeen mä oon tehnyt kaikenlaisia muita. Hyvä kokemus on, että täällä on mahdollisuus mennä töihin ja tehdä sen sopiva aika. Ei tarvitse välttämättä tehdä hirveästi ylitöitä. Ja se auttaa tasapainottamaan oma elämää ja työn. Välillä on ollut syrjäytetty, koska olen ulkomaalainen tai esimerkiksi olen tehnyt mun oma raportti ja kuitenkin ei kutsuttu esitellä siitä. Semmoisia keisejä on tapahtunut. Okay, I have my girlfriend's dad. He helped me to get this job in Finland. Good experience is like I can move from place to place to the work like without any problem. Like I can get metro, I can get bus. You know, I don't have problem with that to moving. I work in the morning early. After that, I back in the evening. I have sport I have to do in the evening. For example, I was play football here. So when I start work, I cannot go play anymore because I have full time. I cannot. Mä tein minun viimeinen työharjoittelu samassa osastolla kuin mä oon toissa, eli sinne kautta. Työharjoittelun jälkeen mä valmistuin ja sain työpaikka. Tämä työ on monipuolista, eli Suomessa on tasa-arvo verrattuna minun oma kotimaa. Ja sitten meillä on rajoitettu työmäärää, semmoisia sopivia työmäärää viikossa tai työtuntia, joka on eri kotimaasta. Huonosta kokemusta on ehkä, että suomen kieli on tosi vaikea ja sitten ehkä ei ole kaikki jo hyväksynyt niin kuin ulkomaalaiset hoitajia esimerkiksi. You apply for a job, you stack up your CV, and that should be how it should go. But that's not the story for most foreigners in this country. If you want to earn a salary, a job that rewards you nicely, you have to play with your networks. So it involves nepotism. There are mechanisms that facilitates safety, the feeling of safety. I think that's important for most employees in whatever company they might be. They need to feel a sense of safety. So you have a lot of those, and employment rules that ensures that one's working life is very pleasant. The lack of risk taken in companies often it often manifests in stagnation. Of course, that's my opinion. Particularly in business I'm in, there should be a certain level of risk taken to be able to do things differently and perhaps break a mold that gives us an edge over competitors. Certain times companies are scared of taking risks. It could be even not hiring people with inadequate language skills in certain fields, not nursing, for example, but in software engineering, there could be people without the Finnish language skills because it's irrelevant to be fluent in Finnish. But certain companies wouldn't take that type of risk, for example. They would rather hire someone who's average at best to even below average, just to fill up the role. I think that doesn't sit well with me. I'm not a fluent Finnish speaker by any means. The company I work for, the companies I've worked for, they've taken risks on me, and I believe that paid off somehow. Mainly, there is two ways I've been able to find different jobs through friends, and normally you get maybe nicer jobs through friends, and I have been also looking in online platforms. I've been getting a few also that way. I think of my path that I move all the way from another country and then I arrive here. I felt that it has been giving me a lot of platforms to be able to study and to qualify myself in a way that I could get a nice
job, although at times it has been difficult for me to embrace and to find a job, a permanent job. And my practice as a designer at times it's a bit more artistic, so it hasn't been easy for me to just engage and be part of a big studio which is doing like design productions. But I felt that from the time I got into the schooling system here, I had all the support to make a career within the design field, and I really appreciate that. And I think most of the people who had done studies with me are nowadays having a very good career because it was their decision. I feel at times that, of course, many people and many foreign people would say that not being able to communicate in Finnish doesn't allow you to maybe get certain positions or certain jobs that may be more interesting. At times I had people who were kind of using too much of the power that they have as a boss to somehow place you down and not make you feel always so good about what you are doing. It's like in any job, you may always find someone which is not nice, and it's not about Finland. I think it's just about human condition. There is good people and bad people in all the circles and in everything you do. Ensin mä sain työharjoittelupaikkoja, mä lähetin niin kuin avoimia työhakemuksia, mutta sitten mä sain joku oman verkoston kautta tai vastaamalla tai kun lähettämällä niin kuin hakemuksia avoimiin työpaikoihin. On ollut aina tosi kiva, että ainakin se hierarkia on niin kuin aika matala niin kuin verrattuna Ranskaan, että on niin kuin helppo puhua kaiken kanssa ja tuntuu, että oli myös helppoa niin kuin tulla sisään, vaikka olen ulkomaalainen. Liittyy oman alan eli kulttuurialan isot erot eri ryhmien välissä, jossa valtion tukea asiat on suht ok, mutta jos kuuluu vapaan kentään, sitten pitää taistella jatkuvasti, että saa rahoitusta ja ei ole esimerkiksi varaa niin kuin maksaa kuukausipalkkoja tai niin kuin saada työterveyttä työntekijöille.